Oula. Il y a du monde là. Hey, I'm Zachariah. Holy, so you're the guy? Damn it! I heard how you managed to do it with security all over the... Not interested. And honestly, I only wanted to see if... You fucking with me? Fuck, what, Anton sends you? Dude, let me tell you, if he did, fuck him. He's too damn far to do this shit here. I'm not working for Anton. And honestly, the way you run a business, I'd be an idiot to work for you. How many times are you gonna hit the... Not only am I shutting you down, but just to make sure you've learned the lesson well enough. Faire son rapport au responsable des éoliennes. Oui, celui que j'ai explosé tout à l'heure. C'est malin ça. Comment je fais pour rien trouver sur eux quoi? Des fois c'est vraiment n'importe quoi. Ça nous ramène où ça? Ah bah ça nous ramène au bon endroit, parfait. Bonjour monsieur des éoliennes. I traced it back. Many people stood behind the looter, who isn't even active anymore. The Vori themselves were behind it. Don't worry. Thank you. We're gonna launch a big camp. De rien, ça me fait plaisir. Suspicieux. Ils sont suspicieux. Tu m'étonnes. Et j'ai quand même remonté ma réputation avec les Vori, c'est n'importe quoi. Ok, alors on va partir direction Ophir pour changer. Et on va essayer d'en apprendre plus sur l'enlèvement de patience, le Technoman du coup qui a disparu. Non, ils répondront peut-être. Faut qu'on fouille les archives aussi. Et pour savoir où est le fils de Scott. Et faut qu'on règle le problème des bandes qui arrêtent pas de s'installer, des Vori là. Et puis toujours cette quête de merde secondaire que nous a demandé de faire Anton, mais qui est complètement buggée donc on peut pas. Allez, c'est parti. I always feel funny seeing the city from a distance. That's because it looks like a big old beetle with its metal shell. Wait for a sandstorm, and you'll get to see the beetle fly. Who wants to stick around for a sandstorm? No? No takers? I'm getting a bad taste in my mouth. I can almost smell my people's blood and sweat from here. I've been spending my whole life sneaking in and out of this city. Getting sick of it. As long as Vic the Dick is around, he'll be hunting for Zach, and we'll have to keep a low profile. But if it bothers you so much, I can drop you off here. I don't want new friends. I'd rather change our destination. Ophir's quite ominous from a distance, like a big black tick hanging above the canyon, sucking the life out of its citizens. Sorry, was that too dark? Oui, c'était un petit peu sombre effectivement. Alors, on doit donner les marchandises. Ouais, au contact de notre... Alors normalement c'est juste en bas. Ouais, il est là. So, I just... Holy hell, man. You can't announce it to Viktor on lap. You got everything I need, that's all I care about. Kinda surprised though. Thought we'd seen... What are you talking about? Hell, you don't know? Viktor had a caravan stopped and every poor bastard in it tortured. Truth is, they ain't just rumors. Our informants never let us down. Keep the deliveries coming. And I know you want to know if I'm a painter, and those are really just pigment. If what she says is true, then there's a good chance that the ASC infiltrated Noctis. I'll have to find out who they are, and where they're hiding, so that we can feel safer. Tu m'étonnes.
Whatever happens, you need to promise me Noctis won't fall into the hands of those scumbags. We're gonna do what we can, and I'm sure Dandolo's not the type to ever lose a fight either, so... Fight together. I just hate knowing the ASC somehow wormed their way in here. It's just a dirty feeling, like knowing your home's infested with cockroaches or rats or something. Faut qu'on aille parler à... Alors... Elizabeth Taylor, Anton Rogue, ouais, donc faut qu'on aille dans l'échange et faut qu'on aille aux archives aussi. Je suis en train de chercher l'escalier. Il y a un escalier qui nous mène directement à Elizabeth Taylor et je sais jamais où il est, c'est celui-là. Donc c'est juste derrière nous. Alors nous voilà dans le quartier de l'échange. Captain, good. I found refuge in a city that doesn't belong to Abundance. You can believe it. But it seems that Viktor managed to infiltrate it. I know I'm asking a lot from you, but if... We're talking about an act of aggression toward a foreign power, and what I'm telling you is akin to treason, Zachariah. It's almost sure that Viktor is preparing an attack upon our refuge city. From what I was told, he has hired mercenaries and even embedded some of his men. The craziest part of the story is that he's, at this stage, that verges on psychosis. He's obsessed with you. Watch out. He's becoming more... Thank you, Captain. Ok, ça craint. Je suis sûr qu'on va revenir, on sera déjà en train de se faire attaquer. Sérieusement. Alors, nous revoilà dans les bas quartiers. On est juste devant le Curiosity. Ah. On parle à quelqu'un. C'est qui? Ah, c'est Bulgakov. Hey, officer. Should I... If I was still an officer, maybe. Maybe I should start calling you something else then. Zachariah. A pleasure, Zachariah. I'm afraid that the ASC managed to infiltrate the city where I'm currently living. Viktor. Our nemesis. Viktor got his hands on a commercial caravan. Tortured its members in order to find out the... So take this with a grain of salt. But now I'm convinced Viktor's got both mercenaries and religious... Watch out, Zachariah. Thank you, Bulgakov. D'accord. Ah bah que des mauvaises nouvelles, hein? Alors, faut qu'on aille parler à Anton. Anton. On va l'appeler Anton, c'est pas grave. Ah, il est là-bas. Je pense pas qu'il va être content de... Ah putain, je vais encore devoir massacrer ces foutus soldats. Pour la 50e fois. Bon, je sais toujours pas ce qu'il faut faire ici. Ça se trouve, faut mettre un blouson gorille ou j'en sais rien. Bref. Mr. Mancer, the sight of your fate. Alors. Looks like your dreams came true. You're meant. You don't seem happy about it. I take it old Dandolo got wind, but give me some kudos, will you? With my men there, now I have access to the whole... You want kudos, Anton? Maybe if your men killed a little less and thought a little more, then it would take Dandolo longer to discover who was behind the death. Sure, sure. And I'm sure you made him pay for good old Dandolo.
That's the game, though, isn't it? What would you say if I sent a small group back to Noctis? I'd promise. That's just not gonna work, Anton. I need Dandolo's help, and I won't get it. Fine, fine, Mancer. Have it your way. You win, I'm out. Even though I'm not sure what it gains you. Ah non, en l'occurrence, c'est plutôt Viktor. Voilà, c'est ça. Who knows if my... Don't think I'll need him. You think you're telling me something new? Victor's men aren't exactly Good for you for learning the ropes. Yeah, guess I'm growing up. Few things I'd still like. I'm not one to donate information, but it's a funny story, so I'll make an exception. You see, the prince and mercenaries lack, among many things, loyalty to anything but the serum. And soon, the zealots taking refuge in Noctis conferred their loyalties putain, ah oui, les Victor fanatiques. based on the concocted dreams of a... If you're looking to learn what the spies found out for the Colonel, I'm sorry to say I haven't a clue. But I do know Guess we all have our little amusement. Putain. I gotta go. Then go. Fortunately, this is beyond my skill level. Hop. Chaque fois je lui fous son casier, le pauvre. C'est pas comme si qu'il avait trop de sérum, hein. Holy shit. You come all the way to Noctis and still can't get away from Viktor. How the hell do you manage to make it here? I better figure out what the hell's going on. Find his spies before it's the end of us. Tu m'étonnes. Bon. Pousse-toi au lieu de faire cette tête. C'est bon, non, c'est bon. Faut qu'on rentre à... ouais, mais par contre, je crois que j'ai oublié un truc. Merde. Donc je retourne dans l'échange, faut que j'aille fouiller les archives. Alors, les archives, où c'est? Ok. Bien. Oh, ce petit coup dans le dos. Alors, par là. Normalement, il y a des soldats en faction juste ici. Et on sera juste à côté de la plateforme. Pour se TP jusqu'à la zone d'importation et retourner à Noctis. J'ai pas très envie de retourner à Noctis parce qu'à mon avis ça va être le bordel en rentrant comme j'avais dit. D'accord. Ils avaient des pops. Hop, voilà, alors. Je crois que sur les côtés il y avait une entrée. Putain, il y a un mec armé. Il y avait un mec armé. Voilà qui est réglé. Alors, normalement on peut rentrer sur le côté, il me semble. Non, pas par là. On va pas utiliser la porte d'entrée quand même. D'accord, bah on va utiliser la porte d'entrée.
Après tout, pourquoi pas. Le mec il se balade quand même dans Ophir comme il en a envie, hein. Hop. Hop. Je m'en sers pas souvent, mais mes injections de soins, je fais bien de les économiser, hein. Alors, où ils ont rangé ça? C'est assez bizarre, hein, pour des archives comme bâtiment. Here's his file. Nathan Seeker. April 115. Advanced symptoms of mutation were found À la in the mine child d'Eos, that his parents were hiding. The mutant was immediately transferred to the mine of Eos Chasma. Parents were sterilized during... Eos Chasma, that... There's an addendum. June 119, the mutant formerly known as Nathan Seeker was transferred upon request AA-153. My father disappeared January 119, before... I don't know. We'll no longer learn anything else here. We should... Amical. Ah, super. Ah bah ça va me donner un bonus en artisanat, ça. J'imagine que elle, c'est artisanat. Non, non, mais on faisait rien, vous inquiétez pas. Faut pas qu'on aille parler à Elizabeth Taylor, rassurez-moi. Non. Alors je suis rassuré. Les bas quartiers. C'est derrière nous le. Ouais. L'ascenseur. Pour retourner à Noctis. Ah putain. Eh ben putain. En même temps on est devant la caserne. Hein. Alors, zone... Et... Zone d'importation. Alors... Je sais pas pourquoi, j'en étais sûr. Non, ça c'est l'autre quête. Bon, ça va alors. Normalement c'est bon. Parce que, ouais... classé confidentiel, à mon avis on aurait pu demander à Elizabeth Taylor, donc c'est pour ça que je vérifiais qu'on n'est pas retourné dans l'échange. Du coup, quand on est amis, ouais voilà, là, ça me fait 3 en artisanat. Donc si je continue à jouer avec ces deux là, enfin avec Amelia et Nisha, j'ai un en crochetage de plus et un en artisanat de plus. Allez, on rentre à Noctis. Hush up. As we close in on the city, I'll have to dodge a shit ton of potholes made by the fuckload of traffic. So I'm gonna need
absolute concentration. When we get there, we should go say hello to Dandolo. He hates it when I don't stop by to peck him on the cheek. I still like this city. It was the first human place where my brothers could roam free. I didn't see many of you there, though. So many memories over there. So many bad ones. The nostalgia of spending hundreds of hours in the unloading area, filling and emptying Marcello's sand sails. Is nostalgia the right word? Because past aside, it feels like home now. Ok, on n'est toujours pas en guerre pour le moment. Ça me rassure. Alors, on va devoir aller faire notre rapport à Dandolo, qui va pas être content du tout. J'étais en train de chercher pour le marchand, mais non, j'ai déjà livré, donc c'est bon. Donc on va passer par là et aller voir Dandolo direct. Ah, putain, il a un harem quoi, c'est... So, I have some troubling Where is he? mutants spotted him near the shadow path. Come here, let me show you on the map. Why would he go there? Haven't the slightest. There's an abundance outpost there. Might have been taken there. Thanks for the info, Dandolo. Owe you one. Retrouver Scott, d'accord. Alors, So I went out to see if there's... Can I put my mind at ease? They're out. Put your worries to rest. Fantastic! voilà, notice amical parfait. Niveau 30, ça aussi c'est parfait. Got your merchandise to your client, but well, What's that? Viktor apparently stopped the caravan, tortured and killed its merchants, but he didn't kill them before they told him where not to sit. That doesn't quite... All the caravans sent to Ophir have already returned. Strange. Thank you for the heads up. I'll be... I'm sure the ASC's in Noctis. Maybe they replaced... I'll look into it. If it's true, we need to find... Zachariah, do you hear yourself? Don't be so paranoid. I told you not to worry, didn't I? I need another favor, Mr. Mancer. Seems looters have taken to attacking our caravan. They would have likely come down to the city in order to fence their spoils. They haven't. This makes me doubt that the thieves are free. I'd like to have more than a suspicion, and I'd like it to stop. Set up a counter ambush, catch the looters. Got a more specific... Been hatching one. You hide among the merchandise on board one of the caravans. Below. Then I head back. Get as rough as I need to until... Smart. I'll think about it. I know the ASC's in Noctis, and I bet they got in pretending to be the crew of that caravan. They gotta be embedded in the population by now, hiding in plain sight. But if they're pretending to be merchants among real merchants, that's not gonna fly too long. If they were smarter, they would have come in as refugees. J'ai pas d'idée au niveau des marchands. I'm sure folks aren't buying it. Se renseigner auprès des marchands, oui évidemment. J'ai pas trop d'idées sur qui pourrait avoir infiltré. Interroger le prêcheur. Alors lui il va nous faire chier. Alors au niveau des pouvoirs, les arcs peuvent ricocher. Alors ça non, parce que les points électriques je m'en sers pas. Ah mais c'est une bonne question, c'est est-ce que ça pourrait éventuellement... Parce que si ça se combine avec le bâton, moi ça me va. Alors. Ça c'est bien ça par contre. L'armure ça peut... Augmente votre résistance à tous les dégâts, ça c'est pas mal.
Alors, on a 3 points. Donc, on va améliorer. On va prendre le point électrique. Et on va augmente les dégâts ou augmente la puissance. On va d'abord augmenter les dégâts. Ouais. Ensuite, il faudra voir au niveau des compétences ce que ça donne. Donc ça c'est bon. Au niveau des... Ah merci. Le problème c'est qu'au niveau des compétences... ouais, ça me ferait ouvrir le menu pause pour me soigner quoi. Enfin, je pourrais toujours remplacer par la suite l'arc électrique par l'armure. Ouais, ça reste envisageable aussi, c'est pas impossible. Bon, allons parler à ces fichus marchands. Il n'y a pas de temps pour Scott, j'imagine. Non, parce que s'il meurt entre temps, ce serait gênant. Ok, c'est bon. On va aller se reposer un petit peu pour regagner le bonus d'expérience.